Hi, John. Our boss. Olá. Olá. Tudo bem? Of course. Muito. Yeah. So happy. With this score, with this game, with Botafogo, it's always a good thing, right? Yeah, it's very solid win from the beginning. The game was won even before the red card. The coaching staff, the team, best game plan and execution of a game plan I've seen, for many games. É isso. Hoje eu vou deixar a tradução com o Rob Porto, porque, né, gente, o cara é pro. Temos que aproveitar Então, esse momento, na por verdade. favor, Rob. Hey, John. Hello, nice seeing you again. I'm not sure if you were able to see it, but the cameras caught you shining Junior Santos cleats at the end of the goal. Yes. And it was such an amazing shot, that showed a lot of emotion. I'm sure that you're very happy to witness this presentation of Botafogo here. What are your thoughts seeing Botafogo qualify for the final for the Libertadores and also showing such skills, such movement in the game, an important game, a rivalry against Vasco, and such a display in front of the fans at home, and having another game and making the most of it, especially taking an advantage of Palmeiras losing a game against Corinthians and Botafogo being able to go there and pulling 6 points away. You'll translate his question for the audience? Bom, para falar primeiro, o John respondeu aqui a minha pergunta, falou aí também do staff, além, claro, desse jogão da vitória do Glorioso, falou também do staff, do plano aí do jogo e também que vem fazendo a nossa comissão técnica e mandando bem demais. O Rob começou falando ali também do Júnior Santos, da brincadeira que a gente viu, conseguiu ver, quem assistiu aí pela televisão. E quem já tá na internet também, vendo o John brincando ali com o Júnior Santos, ali ilustrando a chuteira do Júnior Santos bem demais. E também falou da rodada, que foi excelente para o Glorioso. Now you can answer. Yeah, I think first on that moment, I see that the team is doing so well. We're having these great moments, and I watch these games, and I feel bad for Junior and Carlos Eduardo and some of the players that have been injured, because these are among our very, very best players, and it breaks my heart a little bit when they're not a part of it. So it's so exciting to see Carlos back. It's so exciting to see Junior back. And I think of Brito, calling me one day and saying there's this player in Japan, Junior Santos. We have to bring him. So it's just a great moment for him, and I really meant it. I wanted to shine his shoes. I wanted to wash his feet. I wanted to just honor him for his return. É isso. O John falou que quebra o coração dele aí ver Júnior Santos, Eduardo, fora aí de grandes momentos importantes. Estão ali com um grupo, claro. E falou, quando o Brito ligou pra ele, falou, tem um cara lá da China que a gente tem que trazer. Então, era o Júnior Santos, e aí, bom demais. E ele falou, tem que mesmo ali brincar com ele, cuidar dele, lavar os pés dele. Realmente, todos nós queremos, né? Abraçar o Júnior Santos, fazer like the dancing, like the crocodile. Yeah. It's like that. The crocodile, the crocodile move that Junior Santos is known for. Not sure I understand that one, but he looks good doing it. So, yeah. Hannah? I just want to thank you. We are living a dream, and I'm so happy. You know that I am granddaughter of Newton Santos, yes. So for me it's so special to live all of this and work in Botafogo. It's a pleasure, and I really want to thank you. Yeah, well, thank you, obrigado. I mean, it's. I think we have to stay level-headed. We have to stay humble. We still have very good teams chasing us. We have a chance at 1 cup, 2 cups. I just love that we're competing. I told the press about a young boy who used to send me these love letters on Instagram. And then when games would go bad, the love letters, they all had F's in them. And I finally blocked him. But I remember the one thing he said was, just give us he said, hey, gringo, give us a team that will compete. And it was 2 years ago that he wrote me these messages. And I think about him all the time. I feel like we've all helped to put together a club that competes. And so I'm just happy with that. And if we get a cup, God willing, we'll give a cup.
to these fans that deserve it. É isso. Dar aí a taça que nós merecemos, que nós sonhamos por tanto tempo. E ele falou, jogo é jogo, como Arthur Jorge fala sempre, pés no chão, humildade pra gente seguir aí. E o mais legal é o Botafogo competir, estar aí no topo das competições, tendo chances sempre aí de títulos. E ele citou aqui um momento do torcedor que ele mandava ali cartas pro John nas redes sociais, sempre. Alguns palavrões, né? Antes eram cartas boas ali nas vitórias, mas quando perdia, né, Hannah, vinha aquela alfinetada, vamos dizer assim, alguns palavrões então, e aí o John, enfim, tirou ele ali das redes sociais, mas ele pediu ali, por favor, deixa a gente competir, então, seguir aí nas competições. Nos deu um time competitivo. E isso ficou 2 anos maquinando na cabeça do John. Então, às vezes, até o torcedor que fala alguma coisa pode se tornar um desafio na cabeça de um homem que é imparável. Então, obrigada, né? A pessoa que escreveu, porque hoje nós temos um time muito competitivo em muito pouco tempo. E isso é uma realidade que vai durar nos próximos muitos anos aqui no Botafogo. I have one more question, because you know the Botafogo fans are very superstitious. And you came in with the Botafogo bus, was the first person that came out of the bus, and Botafogo won. Are you going to be here for the next game on Saturday? I will not be here, but my heart stays here. Every time I leave Rio, I leave my heart behind. So I'll be here. That's good. É isso, então. O Rob tá pedindo aí para ele vir no jogo de sábado para dar sorte ali, aquela superstição de sempre de botafoguense, mas o John não vai estar mais no Brasil, mas o coração dele vai estar, ele falou, ele sai do Rio, sai do Brasil, mas o coração dele sempre fica aqui, com certeza, então. E aí, Tonhão, também alguma pergunta? Tem não. Pode falar. Pode falar, a gente traduz. Je parle un petit peu. On va parler en français? French? Je ne parle pas le français. Je parle un petit peu. Tchau, tchau. Eu vou embora depois dessa. Obrigado. Cadu e Gabiru também tem perguntas. They have questions. Cadê? Na tela. Hello, John. I want to know if you can choose a goal for today. We have discussed here to choose one. You can choose one of 3 goals today. More beautiful. I would say, as I watched Alex Telles come down the left side, I thought to myself before the ball came in that there's a quality that certain players have. Players that have played at the highest level, the Premier League, they just have incredible quality. I knew the cross would be perfect. I knew it would be perfect. As I watched it drift over the head of the defender, I saw Savarino in the back. I knew his concentration had to be perfect because he had to believe that it would be cleared by the defender. But the cross was perfect. His concentration was perfect. His technique was perfect. For me, a perfect moment. Mudei meu voto. O John escolheu o gol do Savarino. Eu tinha começado com esse voto, depois fui pro gol do Luiz Henrique e o John me convenceu. Eu perguntei sobre o gol mais bonito, se ele conseguiria escolher um dos 3. E ele, pela jogada, pelo desenvolvimento, o Alex Telles faz um cruzamento perfeito. E depois que a bola passa pelo zagueiro, o movimento, a técnica, toda a jogada, todo o desenvolvimento da forma como o Savarino fez para ele escolher esse gol mais bonito. Foram 3 lindos gols. Escolher, ninguém tem como errar, né? Não tem como errar. So, John, let me ask you, we have this mantra that Botafogo look at us, fans of one Botafogo, and you can, you a fan from Botafogo. Botafogo look at us and you are the one, you go to be a fan from Botafogo. Do you think that Botafogo look at you and come here, John, and let's be part of this? I guess I don't understand the question. You're saying the supports from Botafogo, it's like the Botafogo choose us. We don't choose Botafogo. Botafogo looks at us and say, you're now a supporter, you're now a fan from Botafogo. Well, I mean, more than a fan, to be chosen by Botafogo means a connection of the heart. It's not just supporting something. And, I chose Brazil. I wanted to be in Brazil. We all know the story. Tyro and Danilo found me on the internet and they told me to come. I looked at these other clubs, and
And then I looked at the history of this club, and I thought the chance to bring this club back to deliver, just a small bit of the glory that the Botafogo supporters used to feel. And then I was embarrassed on national television, crying like an idiot because I was so touched by the fans' love for me. And I said that day that I wanted to show this to the world. And even aside from the football, what I can say is the staff, everybody that works upstairs, we're showing something special to the world. So we're delivering on that promise that we have to show the world how special we are as a people and as a club. And so I do feel I was chosen for this. I think God put me in this moment, and I'm happy to be a part of it. É isso, então. Vai lá, Gabiru. Ele fala que o Botafogo apareceu para ele, a história toda a gente já conhece, do Danilo, do Tairo, e que ele foi chegando aqui e teve aquele momento contra o Fortaleza, né, o 3-1 do Fortaleza, em que ele chora, ele fica emocionado, e ele quis mostrar para o mundo isso, e ele acha que Deus olhou para ele e falou, you're the one. There are many. Yes. É isso, então. Pessoal, já vou aproveitar, Cadu e Gabiru, um beijo pra vocês. Estamos encerrando em grande estilo, noite de gala do nosso glorioso. Um beijo, então, pra vocês. Minha galera do sofá também, Rob, Hanna e Antônio Carlos, nos encontramos no sábado aqui. Amanhã tem transmissão também nosso feminino, então também tem transmissão na Botafogo TV. Se inscreve e ativa o sininho. Um beijo pra vocês. Um beijo. Até Beijo. Beijo. We'll be back on Saturday. sábado. Yeah. See you. Bye, John. Thank you. Bye. One more time here in Botafogo TV. Vamos! É isso, pessoal. Um beijo a vocês. Vai lá. Dá tchau. Bye. Tchau, gente.